Thank you, Tom. Thank you, Jessie. So what scales to use? So you could try to come up with your own scales, yeah, but it's difficult. So you might want to measure something that's quite complicated, like job satisfaction, or I might want to measure risk aversion. So I'm unlikely to be able to measure that with one question. Yeah. So what I need is a group of questions, yeah, a number of questions called a scale that will that I can aggregate to answer, whether you are satisfied with your job, how risk averse you are. So I could try to come up with my own scales, but sometimes it's best to use existing scales, right? Because they've been, verified and validated. Yeah? So reliability and validity is important, and we're going to show you examples of where to get these scales from. So over to you, Jessie. Yeah, thank you. Như vậy thì để xây dựng cái câu hỏi survey á, thì cái scale các bạn có thể tự xây dựng của bản thân, tức là come up with your own. Thì cũng có những cái cách là, ví dụ như cái câu vừa rồi là job satisfaction, nó rất là phức tạp, cho nên thì lúc đó mình phải nghĩ đến cái chuyện là mình chia group ra như thế nào để mình xây dựng những câu hỏi cho nó khả thi hơn. Và trong những cái cách mà mọi người thường hay làm, mọi người hay dùng cái existing scales, nghĩa là mình dùng cái có sẵn. Như vậy theo cái kinh nghiệm của thật ra mình đọc bài của Tom và mình hiểu á, thì existing scale tức là các bạn hãy đọc những cái previous paper họ dùng rồi á, thì các bạn sẽ xem là nó có cái thuận lợi nào, có cái không thuận lợi nào, và mình cũng có thể viết email trực tiếp đến hỏi là vậy thì khi mà bạn dùng cái scale này á, thì nó có gặp cái vấn đề gì không. Thì dựa vào những cái kinh nghiệm đó thì các bạn có thể phát triển thêm, tức là testing thêm cho bản thân của mình, tức là add in thêm những cái câu hỏi survey vào. Thì đó là một cách hay. Và một số bạn sẽ wonder, sẽ thắc mắc là nếu mà mình dùng existing scale thì mình sẽ gặp vấn đề plagiarism. Thì không phải. Khi mà các bạn dùng cái scale mà người ta đã phát triển sẵn cho cái bài research của mình thì mình có thể dùng citation. Yeah. Đó là cái good way để làm điều đó, cái cách hay để làm điều đó. Thank you, Tom. Thank you, Jessie. So here's a really good source for scales, right? So Professor Paul Spector has a library of scales, and there's the website. So you'll find scales for things like confidence, self-efficacy, job satisfaction, stress, coping, environmental worry, just about everything. So not only do you see all the scales he has, but he also has links to all of the lots of other academics and the scales that have been used. So it's a treasure trove of validated and reliable scales. Over to you, Jessie. Thank you. Thầy đưa cho các bạn những cái source, cái nguồn để mình có thể tìm ra các bạn dùng cái scale có sẵn, coi người ta xây dựng như thế nào, và nó rất là reliable, rất là đáng tin cậy. Đó các bạn, đó là những đây. Thank you. Thank you, Jessie. Thank you, Tom. So before we go into the biases, there's a question about what you have, what should you write in your headings and the description that appears below the form. So, or is that important? Well, it is important, and we're going to get onto this shortly. You also need to have an information sheet, right? Because if you want to publish your research, then you need to get ethical approval. Yeah. So you need to get ethical approval, and part of what you have to show to get ethical approval is it's not going to do any harm to your participants. And if you're just asking, in business a survey, that's unlikely to cause any harm. But one of the things that you have to produce to get ethical clearance is an information sheet for the participants, right? But
you do say what it's about, but you do have to be careful not to say what you're hoping to find, right? Because some participants will think they're doing, they'll think, they'll give you the answers that they think supports your research question. So that introduces a bias that you don't want. Yeah, so that's something to consider.